Ahora no, para atrás. ¿Ah? Ahora dale para atrás. Nos descarriló la llanta. There you go. Hold on. Now get this thing lined up, and that'll give you some more space. Yes, it does. You have done this a time. Yeah, go back just a little. Look, a little bit on this side. So the sprockets, everything's gonna move. That's right. Let's see, we got a track on the other side. Yeah, but you're already pulling this side. Yeah, probably. Let me take this right out first. Mételo de arriba, de abajo. Siéntelo. A ver cómo Aquí solo se le echa la grasa. Cuando le quitan la grasa de ahí, esta parte se viene para adentro. Y cuando le echan grasa, esta parte aquí se vuelve a ir para el frente. Esa área de ahí es donde se le afloja y se sale la grasa y ahí mismo se vuelve a echar para que empuje la parte de enfrente. Yeah, all we gotta do now. Ahí va, good, good. Alright, hold on a second. Hold on. Now look, see where you're not down inside here? So you gotta need all that room. get back here. Y aquí de esta parte se le quita la grasa. Cuando se cae grasa de ahí, entonces esta parte se viene todo para adentro, hasta acá. You gotta Y ya se puede ensamblar la llanta. Y ya después se le echa grasa otra vez. Y ya cuando uno le está echando grasa aquí, vuelve a llegar a su lugar, ya queda hasta ahí.